His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. ISKCON Spangaracharya Srila Prabhupada Ki. Rantaraj Srimad Bhagavatam Ki. Shishi Panchatattva Ki. Shishi Gonatai Ki. Shri Yogan Rasingadev Ki. Sankirtan Yajna Ki. Go Prananande. All glories to this among devotees. All glories to this among devotees. All glories to this among devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. So this morning we are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 29, Explanation of Devotional Service by Lord Kapila, Text 24. Итак, сегодня утром мы продолжаем читать Шримад Бхагаватам, песню 3, главу 29. Господь Капила описывает преданное служение, текст 24. Ahamucha vachayara dravyai kriyayot panayanage Naivatushyerchito chayam Bhutagrama vamanina. Aham I. Я. Ucha avachai. With variance. Различными. Dravyai. Paraphernalia. Атрибутами. Kriyaya. By religious rituals. Религиозных ритуалов. Uttanaya. Accomplished. Совершением. Anake, O sinless mother. О безгрешная. Na, not. Нет. Not. Eva, certainly. Безусловно. Tushye, am pleased. Доволен. Archita, worshipped. Поклоняющимися. Archayam, in the deity form. В форме божества. Bhutagrama, to other living entities. По отношению к другим живым существам. Avamanina,
those who are disrespectful. Теми, кто выражает неуважение. Translation. My dear mother, even if he worships with proper rituals and paraphernalia, a person who is ignorant of my presence in all living entities never pleases me by the worship of my deities in the temple. Перевод текста. О безгрешные, тот, кто не знает о том, что я пребываю в сердце каждого живого существа, никогда не доставит мне удовольствия, поклоняясь божеству в храме, даже если при этом он совершает все необходимые обряды и предлагает мне все атрибуты поклонения. Комментарий Шрила Прабхупады. There are 64 different prescriptions for worship of the deity in the temple. Поклонение божеству в храме регламентирует 64 правила. I'll just read the whole. Easier for. There are many items offered to the deity, some valuable and some less valuable. It is prescribed in Bhagavad Gita. If a devotee offers me a small flower, a leaf, some water, or a little fruit, I will accept it. The real purpose is to exhibit one's loving devotion to the Lord. The offerings themselves are secondary. If one has not developed loving devotion to the Lord and simply offers many kinds of foodstuffs, fruits and flowers without real devotion, the offering will not be accepted by the Lord. We cannot bribe the personality of Godhead. He is so great that our bribery has no value, nor has he any scarcity. Since he is full in himself, what can we offer him? Everything is produced by him. We simply offer to show our love and gratitude to the Lord. This gratitude and love for God is exhibited by a pure devotee who knows that the Lord lives in every living entity. As such, temple worship necessarily includes distribution of prasad. It is not that one should create a temple in his private apartment or private room, offer something to the Lord, and then eat. Of course, that is better than simply cooking foodstuffs and eating without understanding one's relationship with the Supreme Lord. People who act in this manner are just like animals. But the devotee who wants to elevate himself to the higher level of understanding must know that the Lord is present in every living entity, and, as stated in the previous verse, one should be compassionate to other living entities. A devotee should worship the Supreme Lord, be friendly to persons who are on the same level, and be compassionate to the ignorant. One should exhibit his compassion for ignorant living entities by distributing prasad. Distribution of prasad to the ignorant masses of people is essential for persons who make offerings to the personality of Godhead. Real love and devotion is accepted by the Lord. Many valuable foodstuffs may be presented to a person, but if the person is not hungry, all such offerings are useless for him. Similarly, we may offer many valuable items to the deity, but if we have no real sense of devotion and no real sense of the Lord's presence everywhere, then we are lacking in devotional service. In such a state of ignorance, we cannot offer anything acceptable to the Lord. Перевод текста и комментарий Шрилы Прабхупады. Поклонение божеству в храме регламентирует 64 правила. Божеству предлагают много различных предметов. Одни из них более ценные, другие менее. В Бхагавад-гите сказано: если преданный предложит мне небольшой цветок, листок или немного воды и фруктов, я приму его подношение.
Предлагая что-либо Господу, преданные выражают этим свою любовь к Нему. Сами подношения играют второстепенную роль. Если человек, не развивший в себе любви и привязанности к Господу, просто предлагает Ему разнообразные блюда, фрукты или цветы, Господь не примет его подношение. Верховного Господа нельзя подкупить. Он так велик, что любые наши дары не имеют для Него никакой ценности. Более того, Он ни в чем не нуждается. Что можно предложить самодостаточному Господу? Все, что есть в нашем распоряжении, исходит от Него. Предлагая Господу различные подношения, мы делаем это только для того, чтобы выразить Ему свою любовь и благодарность. Чистый преданный, который знает, что Господь находится в сердце каждого живого существа, всегда испытывает благодарность и любовь к Богу. Поэтому обязательным элементом поклонения Божеству является раздача прасады. Мало просто устроить в своей квартире или комнате храм, предлагать Господу пищу, а затем есть ее самому. Это, разумеется, лучше, чем просто готовить пищу для себя и есть ее, пребывая в невежестве относительно своих взаимоотношений с Верховным Господом. Люди, поступающие подобным образом, мало чем отличаются от животных. Но преданный, который стремится к духовному развитию, должен знать, что Господь пребывает в сердце каждого живого существа и с состраданием относится к другим живым существам, о чем говорилось в предыдущем стихе. Преданный должен поклоняться Верховному Господу, поддерживать дружеские отношения с равными себе и проявлять сострадание к невежественным живым существам, раздавая им прасад. Раздавать прасад людям, находящимся в плену неведения, долг каждого, кто поклоняется личности Бога. Господь принимает только искреннюю любовь и преданность. Можно поставить перед человеком множество самых изысканных блюд, но если он не голоден, все эти яства оставят его равнодушным. Подобно этому, мы можем предлагать Божеству множество дорогих вещей, но если мы делаем это без искренней преданности, не осознавая вездесущности Господа, то наше служение далеко от совершенства. Из-за нашего невежества все, что мы предложили Господу, будет отвергнуто им. Ahamucha vachaya dravyai kriyayot panayanake naiva tushyer chitor chayam bhuta grama vamana. My dear mother, even if he worships with proper rituals and paraphernalia, a person who is ignorant of my presence and all living entities never pleases me by the worship of my deities in the temple. О безгрешный, тот, кто не знает о том, что я пребываю в сердце каждого живого существа, никогда не доставит мне удовольствия, поклоняясь Божеству в храме, даже если при этом он совершает все необходимые обряды и предлагает мне все атрибуты поклонения. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shri Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachane Nirvishesha Shunyavadi Prastyuja Veshatane Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gauravakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchaprabhucharuvyascha Kripas Sindhuvya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Vaishnavebhyo Namo Namaha. So it's a great honor, privilege to be able to say a few words in the presence of all you nice devotees. Мне выпала огромная честь и привилегия сказать несколько слов в присутствии всех великих и замечательных вайшнавов. It's a great embarrassment to speak in front of my God brothers, very senior devotees. Я глубоко смущен, пытаясь что-то сказать своим старшим духовным братьям. So I pray for the mercy of Srila Prabhupada Panchatattva and the Vaishnavas, particularly my God brothers.
Поэтому я молю Шрилу Прабхупаду, Панчитатву и в частности всех своих духовных братьев о милости. Hare Krishna. So of course this verse is continuing more or less the same theme from the previous couple of verses we've read. В сегодняшнем стихе продолжается обсуждаться та же тема, которую мы слушали на протяжении предыдущих дней. And initially in the purport, Srila Prabhupada is focusing on the point that if we want that Krishna will accept something which we may offer, anything, then we have to actually offer with some devotion. Комментарий Шрила Прабхупада подчеркивает момент, что если мы желаем, чтобы Кришна принял какое-либо наше подношение, то мы должны предложить ему это с преданностью и любовью. According to the formalities, the intricacies of the different Vedic and Vedic processes, there are so many things you can do in deity worship. В соответствии с ведическим процессом поклонения со всеми официальными тонкостями необходимо очень много чего сделать для того, чтобы предложить Господу подношение. There are many mantras, yantras and tantras. Очень много можно произнести мантр, янтр и тантр. And there are many different mudras. А также еще необходимо сделать большое количество мудр. And many different considerations, even down to the point of what direction you may be facing. А также еще необходимо соблюсти многие детали, такие как, например, в каком направлении вы смотрите в момент предложения подношения. And there are so many things. Even Srila Prabhupada said that if you want to follow all the different intricacies and possibilities that are there, according to the different injunctions. Шрила Прабхупада сказал, что если преданный желает следовать всем тонкостям, необходимым для предложения подношений к божеству в соответствии со стандартами, Prabhupada made the point that there are so many injunctions. Прабхупада сказал, что на самом деле очень много стандартов существует. That, particularly for people like ourselves who are not really used to dealing with all these complexities. И в частности, нам достаточно непросто привыкнуть к поддержанию различных стандартов. That Srila Prabhupada said that if we try to follow everything, beginning from when we wake up early in the morning. К примеру, если мы должны вставать рано утром, но если у нас это не получается, then if we did everything which is involved, like in the process of standing up and then going into the bathroom, мы должны все равно это делать и идти в ванную после того, как мы проснулись. All the intricacies involved in brushing your teeth, мы должны чистить зубы, etc., etc. Srila Prabhupada said that you might not even get out of the bathroom. И так далее. Столько тонкостей необходимо выполнить, что Шрила Прабхупада сказал, что если мы будем вовлечены во все эти процессы, то к тому моменту, когда нам нужно выходить из ванны, and it would be time to take rest again that night. То тогда придет время уже ложиться спать. So if you really want to get into it, you can get completely lost in all these practices. Поэтому, если вы хотите погрузиться во все эти тонкости, которые необходимо выполнить с того момента, когда вы проснулись, и до того момента, когда нужно выходить из ванны, вы уже можете быть просто потеряны для общества. And really, this is
This is at least one of the things which has happened in what is called Hinduism. И это, в принципе, сравнимо с определением индуизма. That they just, at least some section of what is called Hindu people, they're just so much into rules and regulations. Индусы, которые считают себя последователями индуизма, они приверженцы следования различным правилам и предписаниям дополнительно. That, well, these are smarter Brahmins or Vedic Brahmins. Такие как смарта браманы и браманы вайдик. Vedic Brahmins. So, anyway, this is not really the process, actually. Но на самом деле этот процесс не является основополагающим в наших жизнях. And Srila Prabhupada makes this point in the beginning of the purport, referring to Bhagavad Gita chapter 9 verse 26. И в самом начале комментария Шрила Прабхупада ссылается на 26 стих 9 главы Бхагавад-гиты. That Patra Pushna Palantoyam Yome Bhaktya Prayachati Tadaha Bhaktya Paritamashmani Prayatat Manaha. That if you offer me with love and devotion, in the purport here, Srila Prabhupada says, what is it? A small flower. Шрила Прабхупада говорит в комментарии, если преданный предложит Кришне небольшой цветок, A small flower, and just one, not even two, даже один, не два, and not even a big flower, и это может быть маленький цветочек, небольшой, and just one leaf and just a little water, может быть предложит листок или немного воды, or a little fruit. или немного фруктов. And Krishna is saying that I'll be very happy to accept it from you. Кришна говорит, что он будет очень счастлив принять такое подношение преданного. Krishna is not hungry. Кришна на самом деле не голоден. You know, when I first came to Russia many years ago, знаете, когда я впервые приехал в Россию много лет назад, one devotee told me there is a special saying in Russia. Один преданный сказал мне, что есть особое выражение, поговорка в России. I don't know what the Russian is. Я не знаю, как по-русски оно звучит. But the paravot is that hunger is the best chef. Но по-английски это звучит вот таким образом, что голод, он во главе угла. Is that a famous Russian saying? Есть что-то похожее в русском? Голод не тетка. Голодный не тетка. Извините, пожалуйста, я не могу говорить по-русски. Если я могу говорить как ребенок 3 года. Anyway, so yeah, hunger is very important when it comes to the matter of eating. Голод – это важный аспект жизни каждого человека. И когда необходимо человеку покушать, And on the material level, if you are really not hungry at all, then even if they present to you your most favorite samilubimi prasada, you won't get into it. и когда дело доходит до принятия прасады, перед вами расставляются самые изысканные ваши любимые блюда, но вы не голодны, то тогда вы не будете кушать. If you just finished eating a big feast. Потому что если до этого момента вы только что закончили вкушать большой пир. But if you are extremely hungry, но если вы чрезвычайно голодны, even something
which you would normally consider very ordinary and just not special at all, it's so nice. То в этом случае вы готовы скушать даже самую обычную еду, которую вы считали, может быть, не такой привлекательной ранее. So Krishna is always extremely hungry. Кришна всегда чрезвычайно голоден. But he is not just hungry to eat some nice whatever it may be. Но он испытывает голод не просто к каким-то вкусняшкам. Очень вкусный картофель по-деревенски. No, he doesn't mind. He doesn't really mind what it is. But if there's love and devotion, he just relishes it just on and on and on. Ему не важно на самом деле, чем его кормят, но если это предложено с любовью и преданностью, он продолжает наслаждаться этими предложенными блюдами. And you know, there's a number of famous stories. One story in Mahabharata is when Krishna visited the home of Vidura and his wife. В Махабхарате есть известнейшая история о том, как Кришна посетил дом Видуры и его супруги. And, earlier in the day, Krishna met Duryodhana in Hastinapur. Duryodhana invited Krishna for a big royal feast. За день до этого Кришна в Хастинапуре встретил Дурьодхану, и, собственно, там Дурьодхана приготовил большой пир для него, на который он хотел пригласить его. But of course, Duryodhana is not a devotee at all. In fact, he is really the opposite. Но поскольку Дурьодхана не был преданным, а скорее прямой противоположностью преданного, so even though that food, whatever may have been there, surely would have been expertly prepared. И несмотря на тот факт, что все блюда были приготовлены исключительно экспертным образом, but it would have been completely devoid of devotion. Но в приготовлении этих блюд совершенно отсутствовала какая-либо преданность. So just very shortly after, Krishna met Vidura there in Hastinapur, who also invited him for lunch. Вскоре Кришна встретил Видуру, который приготовил в своем доме для него пир и пригласил его. And so Krishna went there to the house of Vidura. Поэтому Кришна отправился в дом Видуры. And Vidura was very poor. He had practically nothing to offer Krishna. А Видура был настолько беден, что ему практически нечего было предложить Кришне. He just had some bananas. У него было несколько бананов. So his wife, Vidura's wife, Sulabha, she was in ecstasy. Krishna has come to our house. Жена Видуры, Сулаба, была в таком экстазе. Кришна пришел в наш дом. And she was peeling the bananas and giving them to Krishna. Она очищала бананы от кожуры и передавала их Кришне. But she was just so overwhelmed in ecstasy, she didn't really know what she was doing. Но сердце ее было настолько переполнено экстатическими эмоциями, что она даже не понимала, что она делает. And as the story goes, she was throwing away the actual banana and giving Krishna the skin. И как рассказывает нам история, она на самом деле выбрасывала очищенные бананы и скармливала Кришне кожуру. And Krishna was in so much ecstasy, being with his loving devotees. А Кришна был в таком экстазе от того, что он находится в обществе своих любящих преданных, He didn't notice this. что просто не обратил на это никакого внимания. And he was just taking the skins and just eating them. Он брал шкурки и кушал их. And Krishna said, after a little while, he said, "These are the best bananas I ever tasted." И через некоторое время, когда Кришна покушал, он сказал: это были самые вкусные бананы, которые я когда-либо пробовал в своей жизни. Now don't think that we are missing out on something by throwing away the banana skins. Но сейчас самое главное не подумать, что на самом деле, что мы чего-то не доедаем, выбрасывая кожуру бананов. As you know, people
generally don't eat banana skins. Обычно, все мы знаем, люди не едят кожуру банана. There's probably a good reason for that. И на самом деле хорошая причина есть для этого. But the thing is here, of course, that Krishna was tasting the devotion. Но Кришна кушал кожуру бананов, потому что преданные предложили ему это. So Krishna is such a person, as Prabhupada mentions in the purport, you cannot bribe him. Как Шрила Прабхупада говорит в комментарии, Кришна это такая личность, которую невозможно подкупить. I've got so much money, and I will give you some, but you just accept something that I offer. К примеру, у меня очень много денег, и я что-то предложу тебе, а ты просто прими то, что я тебе предложу. One time, when Srila Prabhupada was in Bombay, Однажды Шрила Прабхупада был в Бомбее. one big industrialist came to meet Prabhupada. Один значимый человек, житель этого города, пришел на встречу со Шрилой Прабхупадой. And this rich man, he gave Prabhupada a big donation in cash. Этот человек сделал большое пожертвование наличными Шриле Прабхупаде. And in a proud sort of way, little flamboyant type of way. С гордостью, с какой-то даже заносчивостью он сделал это пожертвование. And then he stood there waiting for Srila Prabhupada to thank him. И он стоял, ожидая похвалы от Шрилы Прабхупады. Thank you so much for the nice donation. We appreciate it so much. Он ожидал услышать: спасибо вам большое за такое щедрое пожертвование, мы это очень сильно ценим. But Srila Prabhupada just looked at him. Но Шрила Прабхупада посмотрел на него. And Prabhupada said, Krishna does not see how much you give. И сказал: Кришна смотрит не на то, сколько вы отдаете, He sees how much you do not give. а смотрит на то, сколько вы себе оставляете. So, yes, you cannot bribe Krishna, you cannot force Krishna. Кришну невозможно подкупить, Кришну невозможно заставить что-либо делать. You cannot cleverly talk Krishna into accepting something from you. Кришну невозможно убедить различными сладкими речами, чтобы он принял что-то. Krishna is only interested in love and devotion, but he is very interested in that. Кришну интересует только любовь и преданность, и он питает интерес исключительно только к этим вещам. So then Srila Prabhupada goes on in the purport to say that we, as aspiring devotees, we have to serve the Lord and try to cultivate, express a mood of gratitude and love. И далее в комментарии Шрила Прабхупада говорит, что нам, как практикующим преданным, необходимо развивать настроение благодарности Кришне. And as one develops that mood of gratitude and love in devotional service, then different things will happen within oneself. И если у нас получится развить такое настроение в наших сердцах, как благодарности и любви в преданном служении, то тогда наши сердца будут удовлетворены. Yes, and particularly here, Prabhupada makes the point that if one is trying to serve the Lord like that, then an appreciation of other living entities will arise within one's heart. Далее Шрила Прабхупада говорит, что если преданный будет заниматься преданным служением в таком настроении, то благодарность ко всем живым существам естественным образом проснется в сердце такого преданного. And an awareness of other living entities and their situation and the need to help them. Такой преданный начнется беспокоиться о благе других существах с желанием помочь им. So, an example which is given in that regard is the example of the rising of the sun. Пример, который приводится в этой связи, это восходящее солнце. That during the night, of course, one is in complete darkness. Конечно же, ночью солнца нет, кромешная тьма. And similarly, when one is not Krishna conscious, one is in darkness. Подобно этому, когда у человека нет сознания Кришны, он пребывает в кромешной тьме. But when the sun rises, then
Of course you can see the sun. Но когда восходит солнце, естественным образом все видят солнце. But when the sun rises, it is not that you only see the sun, you see everything else. Но когда солнце взошло, видно не только солнце, но и все вокруг. So Krishna Surya Sama Mayakaya Andaka Yaham Krishna Taham Nahi Adhika something. Krishna is like the sun and Maya is like darkness. Кришна подобен солнцу, а Майя подобна тьме. So when the sun of Krishna rises in our lives, then not only do we see Krishna, but we see everything else in relation to Krishna. Когда же в наших жизнях проявится Кришна, подобно тому, как солнце всходит на небе, тогда мы увидим все вокруг в связи с ним и не только солнце. In other words, as a devotee becomes more Krishna conscious, it is not simply that they see more Krishna and appreciate more Krishna and become inspired about Krishna more. По мере прогресса в сознании Кришны преданный начинает не только больше осознавать Кришну, начинает быть более благодарным Кришне и испытывает большее вдохновение служить только Кришне. But just like when the sun rises, in a very natural way, the devotee is able to appreciate more, ultimately everything in relation to Krishna. Но когда солнце взошло, тогда преданному очень легко оценить и испытать благодарность ко всем и каждому из преданных. And a nice example which is given in that regard is regarding Mother Yashoda. В связи с этим приводится пример мамы Ешоды. That Mother Yashoda is there at home and Krishna, he goes out to herd the cows. Мама Ешода находится дома, а Кришна уходит пасти коров. And Mother Yashoda stays there, feeling great separation. Мама Ешода остается дома, и она чувствует глубочайшую разлуку с Кришной. But she carries on with her household duties. Но она продолжает заниматься домашними делами. Always thinking completely of Krishna. Полностью погружаясь в размышления о Кришне. But then, at some point, during the morning, as she's cleaning around the house, Но в какой-то момент, утром, когда она убирается дома, she sees a pair of Krishna's little shoes. внезапно ее взгляд падает на обувь Кришны. And she remembers, these are Krishna's shoes. И она смотрит на его сандалии и вспоминает, это же сандалии Кришны. Of course, she's already fully Krishna conscious. Конечно, мама Ешода уже по определению пребывает в полном сознании Кришны. But she sees Krishna's shoes and her remembrance of Krishna intensifies. Но увидев сандали Кришны, ее влечение к Кришне усиливается. There's just a flood of remembrance of Krishna. И ее накрывает потоком воспоминаний Кришны. And a flood of emotion. И потоком эмоций. And she picks up those shoes. Она берет эти сандали, she holds them to her heart. прижимает их к сердцу. And she cries tears of love. И плачет слезами любви. So, of course, it is not really a matter of shoes. И дело вовсе не в сандалиях. That they're Krishna's shoes. She's seeing Krishna. Но дело в том, что это сандали Кришны, и она воспринимает их как снова Кришну. And because she loves Krishna, she loves his shoes. Поскольку она любит Кришну, она также любит его сандали. And she loves everything to do with Krishna. И она любит все, что связано непосредственно с Кришной. So similarly, as a devotee becomes more and more Krishna conscious, По мере прогресса преданного в сознании Кришны, then the devotee not only sees the other people in relation to Krishna, преданный начинает видеть не только других людей в связи с Кришной, and feels for the people
in Krishna consciousness. но и начинает вести себя по отношению к другим людям в сознании Кришны. But the devotee feels for everything. Но таким образом преданный начинает вести себя по отношению ко всем живым существам. This whole world is Krishna's world. Потому что весь этот мир принадлежит Кришне. So another nice example which is given in regard to Srila Prabhupada. И еще один замечательный пример, который был дан Шриле Прабхупаде. When they were constructing, or just planning the construction of our temple in Juhu, Bombay. Когда преданные только планировали строительство нашего храма в Джуху, в Бомбее, Prabhupada would go out traveling around preaching and come back from time to time and check the progress. Прабхупада путешествовал, проповедовал, но время от времени возвращался и проверял, как идет строительство. So one day he was looking at the plans. И в один из таких дней, когда он вернулся, он проверил чертежи. And the devotee architect Surabi showed Prabhupada the plan of the driveway coming in off the road and coming into our piece of land. Преданный, который чертежи эти составлял, Сурабхи, он показал Шриле Прабхупаде на плане, что на дороге, которая ведет к нашему храму, есть препятствия. And this big two-lane driveway. Это дорога с двусторонним движением. And Prabhupada looked at this. Прабхупада посмотрел на план. And Surabi told him, the city authorities say because our project is so big, we need big double-lane driveway. Сурабхи сказал Шриле Прабхупаде, что мэрия утверждает, что нам необходима дорога с двусторонним движением иметь рядом с храмом, поскольку у нас очень большой проект. And Prabhupada pointed to the driveway on the plan. Прабхупада показал пальцем на дорогу. Prabhupada said, there is a tree there. Прабхупада сказал, но там же дерево растет. And Surabi said, yes, well, we big driveway, and we have to cut down the tree. Сурабхи сказал, что поделать, нам необходимо построить эту дорогу с двусторонним движением, придется дерево вырубить. And Prabhupada said, you cannot cut down the tree. Прабхупада сказал, дерево вырубать вы не можете. Go back to the authorities and tell them we have to redesign the driveway. Отправляйтесь обратно в мэрию и скажите, что нам необходимо план переделать. So Surabi went back, but they refused. Сурабхи отправился в мэрию, но ему там отказали. He came back and told Srila Prabhupada. Он вернулся назад к Шриле Прабхупаде и сказал об этом. Prabhupada got really quite upset. Прабхупаду это достаточно сильно огорчило. And Prabhupada said, tell them it is against our religion to cut down trees. Прабхупада сказал, иди еще раз туда и скажи им, что это против нашей религии вырубать деревья. So we must make the driveway around the tree. Поэтому нам необходимо проложить эту дорогу вокруг дерева. So the devotee went back and said that, and they agreed. Преданный вернулся в мэрию, изложил им свою точку зрения, и тогда они согласились. And the driveway was built around the tree. Тогда дорога была проложена вокруг дерева. And the tree is still there. И это дерево до сих пор там находится. And you can go and see the tree today and know that Srila Prabhupada saved the life of this tree. И сейчас каждый из вас может отправиться туда и посмотреть на это дерево, и будьте уверены, что именно Шрила Прабхупада спас жизнь этому дереву. Because this is the elevated vision of a great devotee. Таково возвышенное видение великого преданного. Of course, we are not on the same level as Srila Prabhupada at all. Конечно, мы не находимся на таком возвышенном уровне, как Шрила Прабхупада. But, of course, we have to follow in his footsteps. Но нам необходимо стремиться следовать по его стопам. So gradually, as a devotee advances in Krishna consciousness, the devotee becomes, step by step, more aware of the positions of the other living entities
and of everything in the material world. По мере прогресса в сознании Кришны преданный начинает все больше понимать, какое положение занимают все живые существа в этом мире и беспокоиться о их благе. And yes, develops more and more concern and care for other living entities. Преданный начинает беспокоиться о благе других существ и желает позаботиться о них. Someone who's a kanishta, a beginning devotee, they don't have so much consciousness like that. У преданных уровня каништхи такое сознание пока еще не сильно проявлено. They cannot recognize the devotees very well. Они не могут с легкостью распознать преданных. They cannot recognize the different levels of devotees very well. Им сложно распознать, на каком уровне находится тот или иной преданный. They may be impressed by sort of like material displays in connection with Krishna consciousness. Их, может быть, даже больше вдохновляют какие-то материальные атрибуты в связи с сознанием Кришны. I remember when George Harrison used to visit Bhaktivedanta Manor in England. Я помню, когда Джордж Харрисон приезжал в Бхактивиданта Манор в Англии. Every year he would come. Каждый год он приезжал. And meet with Srila Prabhupada. Встречался со Шрилой Прабхупадой. And then he'd walk around and have a look around the building and around the grounds a bit. Затем он обходил здание, осматривал близлежащую территорию. And every time behind him, maybe 10 or 20 meters, would be a whole group of devotees. И каждый раз целая группа преданных на расстоянии 10 метров за его спиной шла за ним. He would come around the corner. Заходил он за угол. The devotees would come to the corner and look around. Преданные из-за угла выглядывали. It's George Harrison. Это же Джордж Харрисон. He's such a big man. Он такой серьезный человек, важный человек. So, of course, he was a very big man and something of a devotee, but not too much of a devotee. Поскольку он был важным, серьезным, большим человеком, но не так уж прямо сказать, что преданным. So the Kanishtas, they have difficulty understanding these things. Поэтому каништхи не понимали четко эти вещи. Who to take advice from? У кого, например, спросить совета? Who to give advice to? А кому дать совет? When they were installing the deities in our temple in Amsterdam many years ago. Много лет назад, когда устанавливали божества в нашем храме в Амстердаме, Prabhupada was overseeing the process. Прабхупада наблюдал за процессом. And the devotees were doing everything wrong. Преданные делали все неверно. And Prabhupada was seeing this and getting progressively more upset. И преданные видели, что огорчение Прабхупады только лишь усиливается. Finally they were going to do, or at one point they were going to do a fire sacrifice. И в какой-то момент необходимо было провести огненное жертвоприношение. And the temple president, he told Prabhupada, yes, here, we're ready for the fire sacrifice. Президент храма сказал, огненное жертвоприношение уже готово, мы можем начинать. But there was no, normally you put fruits, vegetables, some things around the oven kund. И обычно вокруг кунды раскладываются фрукты и овощи. But there was nothing there. Но на этой кунде ничего не было. And Prabhupada asked the temple president, where is the fruit? Прабхупада спросил президента храма, где фрукты? Where is it? Где они? Temple president got very concerned. Президент храма очень обеспокоился. Ran into the kitchen. Побежал на кухню. Where's the fruit? Prabhupada wants the fruit. Где фрукты? Прабхупада хочет фруктов. Meaning for around the Havan Kund. Но фрукты необходимы для кунды. But the devotees in the kitchen thought Prabhupada wants fruit. We must make nice fruit salad. Но как только преданные на кухне услышали, что Прабхупада хочет фруктов, поняли они, необходимо собрать самые вкусные фрукты для самого Прабхупады.
So within 2 minutes they cut up the quickest fruit salad. За пару минут они быстро нарезали самый вкусный фруктовый салат. And temple president brought it out to Prabhupada. Президент храма подал это Шриле Прабхупаде. Here's the fruit, Srila Prabhupada. Вот фрукты Шрилы Прабхупады. And Prabhupada, well, so many things had gone wrong. This was like the last straw. И к тому моменту уже многое было выполнено неверно, и это было последней каплей. And Prabhupada, normally if Prabhupada didn't appreciate something, he would say it. И обычно, когда Шриле Прабхупаде что-то не нравилось, он сразу говорил об этом. But if he was really not happy, he wouldn't say anything. Но если ему действительно вообще все не нравилось, то тогда он ничего не говорил. This time he said nothing. И в этот раз он ничего не сказал. He just looked away. Он просто отвел взгляд. And there was one young hippie standing next to Prabhupada's Vyasasana. И один из хиппи стоял рядом с Висасной Шрилой Прабхупадой. He was a little bit devotee. Он был начинающим преданным. He had his chanting beads. У него были четки. And he was standing there chanting. Он стоял рядом с Висасной, повторял мантру. And he saw all these different things happening and Prabhupada becoming more unhappy. И он видел, как преданные совершают ошибки в процессе собирания кунды, и он видел, как это огорчает Шрилу Прабхупаду. And now the fruit salad came. И когда фруктовый салат был подан, And Prabhupada just looked away. и в этот момент Прабхупада отвел взгляд, So the hippie thought he would help Srila Prabhupada by giving him some good advice. этот хиппи преисполнился желание помочь Шриле Прабхупаде и дать ему нужный совет. So he leaned forward Он пододвинулся к Шриле Прабхупаде, and in a sort of, like, I'm trying to help you sort of mood. с настроением, знаете, я вам очень хочу помочь, He said, Srila Prabhupada, и сказал: Шрила Прабхупада, just chant Hare Krishna. просто повторяйте Харе Кришна. And Prabhupada looked at him. Прабхупада посмотрел на него. Who are you? Таким взглядом: а ты кто? And then Prabhupada picked up his beads and started chanting Hare Krishna. Но затем Шрила Прабхупада взял свои четки и начал повторять Харе Кришна. So, yeah, this is a Kanishta, and he doesn't know how to relate with devotees. Это пример канишки, который не знает, как правильно вести себя с преданными. Anyway, the Madhyams, though, in the purport, Srila Prabhupada then encourages us, we should try to develop the vision, the perspective of the Madhyam Adhikaris. Комментарий Шрила Прабхупада вдохновляет нас, чтобы все мы развили видение Мадхьяма Адхикари, That, of course, we appreciate Krishna, что, естественно, подразумевает, что мы благодарны Кришне. but then we associate with the devotees. Но затем мы должны общаться с преданными. And even different devotees on different levels we may associate in different ways. И с какими преданными бы мы не общались, на каких бы уровнях они ни находились. And for the innocent, ignorant people who are not devotees, then the Madhyamadikari will really try to help them. То Мадхьяма Адхикари предан людям, хочет помочь, даже если они невинные и находятся в невежественном положении. And Prabhupada, it's an interesting point in the purport and the previous purport actually. Srila Prabhupada says, we should try to help the ignorant, innocent, the general public by giving them prasadam. И в предыдущем комментарии к предыдущему стиху Шрила Прабхупада говорит, что невинным, невежественным людям и обычной публике мы должны помогать
помогать и служить таким образом, чтобы мы распространяли им просад. You might have thought that he would say, we should try to help them by distributing his books to them. Мы можем подумать, что мы должны служить им, распространяя книги Шрилы Прабхупады. But he is emphasizing prasadam in these verses. Но именно в этих стихах Шрила Прабхупада подчеркивает важность распространения просада такой публике. You know, Prabhupada was not exactly like a predictable person. Прабхупада на самом деле не был предсказуемой личностью. He was always Krishna, you know, predictably always Krishna conscious, but he would display it in different ways at different times. Предсказуемость проявлялась только в его полном сознании Кришны, которую он проявлял различными способами. I remember once being in Srila Prabhupada's room in Bhaktivedanta Manor. Я помню, как однажды я был в комнате Шрилы Прабхупады в Бхактивиданта Манере. And the German book distribution team was there. И в этот момент в комнате находилась германская группа Санкиртана. And they were really classic, heavy Sankirtan Brahmacharis. И они были из серии таких самых настоящих, классических, строгих, серьезных распространителей книг Брахмачарья. And they were given the sort of the nickname. У них было прозвище. Well, the GBC was Hansadutta. GBC у них был Хамсадута. So the nickname was Hansa's Panzers. И их прозвище было это танки Хамсы. So they all came, they had a special darshan with Prabhupada somehow. I was there. Каким-то образом они добились права личного даршана у Шрилы Прабхупады, и каким-то чудом я оказался там. They're just full book distributors. И эта комната была полностью наполнена только распространителями книг, которые посвятили этому всю свою жизнь. And they sat down in front of Prabhupada with big smiles. И они сидели перед Прабхупадой, широко улыбаясь. And Prabhupada said, so, what is the main thing? И Прабхупада спросил их: итак, в чем заключается суть? Every hand went up. Лес рук увидел Шрила Прабхупада. Distributing books, Srila Prabhupada. Распространять книги Шрила Прабхупада, вот в чем суть. Prabhupada said, no. Прабхупада сказал: нет. They were shocked. Они в шоке. What now? Что же дальше так? Preaching. Но проповедь Шрила Прабхупада? No. Нет. They suggested a few things. Еще они перебрали несколько вариантов. And each time Prabhupada just said, no. И каждый раз Шрила Прабхупада говорил: нет. And then Prabhupada said, the main thing is, Затем Шрила Прабхупада сказал: суть заключается you must read these books. в том, что вы должны изучать мои книги. What will you say when you're distributing them? Что вы говорите, когда распространяете книги? Take the book and read it. Возьмите книгу и прочтите ее. And they'll say, what is it? What's it about? А вам люди могут в ответ задать вопрос: а о чем эта книга? And you'll say, well, I don't know, I haven't read it, but it's a good book, you should take it. И если вы не читали моих книг, то что вы скажете? Ну, я сам не читал, но книга вообще хорошая, берите. So Prabhupada, anyway, he was really a deep thinker. Но Шрила Прабхупада на самом деле смотрел далеко вперед. And Prabhupada's making the point here about prasada. И здесь, в комментарии к этому стиху, он делает замечательный комментарий относительно распространения прасады. Well, just about prasada in general, that it's not really acceptable. It's not really the right thing to just live in your place and cook and offer and just eat the prasada. Комментарий Шрила Прабхупада говорит, что мало просто сделать из своей комнаты или квартиры храм, готовить прасад, жить там и кушать его. But actually, really, you should cook and you should distribute the prasada. Но на самом деле необходимо готовить прасад и распространять прасад.
Of course, if you're living at home and cooking and offering and eating prasadam and not distributing it, at least it's better than materialistic people. Жить в такой комнате, переделанной в храм, готовить прасад, употреблять его, это, конечно, лучше, чем жить материальной жизнью. They just cook and eat, they don't even offer it. Готовить и кушать, и не предлагать. They, Prabhupada says here, they're just like animals. Такие люди, которые так делают, подобны животным. Srila Baladev Vijayabhushan talks about people who live in that just grossly materialistic way and people who follow karma kandya. Бхакти Видибушана говорит о людях, которые живут материальной жизнью, они являются грубыми материалистами, и также он говорит о людях, которые следуют пути карма-канди. So the people who are living just taking and eating, they're basically like animals. То есть люди, которые просто берут и кушают, они просто подобны животным. But then the other people who are following karma kandya, all they want is the same things, but they acquire them by religious means. Но те люди, которые следуют по пути карма-канди, они в принципе желают того же самого, но желают получить это через религию. They want to eat, but instead of just buying it or just taking it somehow, they do it through some religious ceremony, something. Они хотят кушать, но они не хотят просто покупать еду, они хотят получить эту еду посредством совершения какой-либо религиозной церемонии. But basically all they want to do is eat. Но конечная цель – это еда. And Baladev Vijayabhushan says they are religious animals. Бхакти Видибушана называют их религиозными животными. Дайте мне хлеб, пожалуйста. Черный хлеб с маслом. Yes. Prabhupada didn't appreciate that prayer so much. Прабхупаде не очень нравилась эта молитва. He was giving a lecture once in America to some students. Однажды Шрила Прабхупада читал лекцию студентам в Америке. And he quoted this little line. И он процитировал одну строчку. Give us this day our daily bread. Хлеб наш насущный дашь нам днесь. God has a big bakery in the sky. Как будто у Бога большая пекарня на небесах. Prabhupada didn't say that, but he said, what is this prayer? Give us this day our daily bread. Прабхупада так не сказал, но Прабхупада сказал следующее. И о чем здесь говорится? Хлеб наш насущный дашь нам днесь. That religion means to develop love of God. Религия подразумевает развитие любви к Богу. But this little prayer, it is about love of bread. Но в этой небольшой молитве говорится о любви к хлебу. And just God is some facility so we can get our bread, but really what we want is the bread. А Бог – это способ, посредством которого мы получаем свой хлеб. Наша цель – это хлеб. So Prabhupada's emphasizing here that for devotees, it's essential actually. It's essential that we recognize every living entity is connected with Krishna. Шрила Прабхупада говорит, что нам, как преданным, очень важно осознать, понять и научиться видеть каждое живое существо в связи с Кришной. And we try to help them to reawaken their forgotten relationship with Him. И попытаться помочь им пробудить их дремлющие взаимоотношения с Кришной. And here he's emphasizing through prasadam distribution. И в комментарии к сегодняшнему стиху Шрила Прабхупада подчеркивает важность распространения прасада. So prasadam distribution, along with book distribution, is a very important part of the process of spreading Krishna consciousness. Распространение прасада, точно так же, как и распространение книг Шрилы Прабхупады, является неотъемлемым и важнейшим процессом и способом распространения сознания Кришны. And it has very powerful effect on the people that receive it.
Получая прасад и книги, люди ощущают очень могущественный эффект. Of course, prasad may be on different levels. Конечно, прасад может быть на различном уровне, приготовлен по различным уровням. Srila Vishnu Chakravarti Thakur says, the best prasadam is, Шрила Вишванатха Чакраварти Такур говорит, самый лучший прасад это, first of all the ingredients are grown by pure devotees. когда все необходимые ингредиенты и компоненты выращены чистыми преданными. And they are harvested by pure devotees. Урожай был собран чистыми преданными. And then they are cut up and made ready for cooking by pure devotees. А затем все ингредиенты и компоненты режутся и приготовляются к приготовлению чистыми преданными. And then they're cooked by pure devotees. А затем все готовится чистыми преданными. And then they're offered to the Lord by pure devotees. А затем предлагается Господу чистыми преданными. And even actually I remember when I first joined, all the prasadam that everybody in the temple ate was prepared by second initiated devotees. И на самом деле я помню, когда я только присоединился к храму, прасад, который мы кушали, был приготовлен только дважды инициированными преданными. Anyway, prasadam, nice prasadam, has very powerful effect on the people who eat it. Вкусный прасад производит очень могущественный эффект на людей, которые его кушают. And I can just close by telling you one little prasadam pastime. И позвольте мне завершить сегодняшнюю лекцию рассказом одной маленькой игры, связанной с прасадом. Our devotees in South Africa were they were about to register ISKCON officially with the government. Наши преданные в Южной Африке были уже готовы зарегистрировать наше общество официально. It was 1975. В 1975 году. And at that time South Africa was very strongly under the apartheid racist regime. А на тот момент Южная Африка страдала от давления российского режима. So would you believe we had to register ISKCON as a white society? И поверите ли вы, но нам пришлось зарегистрировать ИСККОН как общество белых людей. Not Indian, not African, white, for whites. Не индийское общество, не какого-либо другого цвета кожи людей, а только для белых людей. So our devotee went in, local South African white devotee. И наш белый преданный пошел зарегистрировать наше общество. And he handed in the papers to the man behind the desk. Передал человеку необходимые бумаги для регистрации. And he said, yes, we want to register as the International Society for Krishna Consciousness. И сказал, мы хотели бы зарегистрировать наше общество как Международное общество сознания Кришны. And the man looked at the documents. Человек посмотрел на бумаги, Looked at the devotee. посмотрел на преданного, Looked at the documents. посмотрел еще раз на бумаги. He said, this is South Africa. И сказал, вы в Южной Африке находитесь. You cannot be the International Society for Krishna Consciousness, ISKCON. Вы не можете называться Международное общество сознания Кришны, ИСККОН. You have to be the South African Society for Krishna Consciousness, SASKON. Вы должны называться САСКОН, Южноафриканское общество сознания Кришны. And the devotee tried to explain that, well, we're just part of a big international organization. Преданный пытался донести до него, что мы лишь часть международной организации. But the man was not interested. Но этот человек не слушал. We must be ISKCON. No, you must be SASKON. Мы должны быть зарегистрированы как ИСККОН. Нет, вы будете зарегистрированы как САСКОН. Then the devotee remembered in his bag he had some simply wonderfuls. Но внезапно преданный вспомнил, что у него в рюкзаке были кое-какие вкусняшки. Some little sweet balls. Кое-какие
маленькие сладкие шарики. He brought one out and gave it to the man. Он достал один такой шарик и передал этому человеку. My wife made this for you, eat it. И сказал: моя жена приготовила это специально для вас, скушайте это. The man looked at it Человек посмотрел на этот шарик, from a different angle, рассмотрел его с разных сторон and he ate the whole thing. и полностью его положил в рот и скушал. And they said, all right, you can be ISKCON. И сказал: ну теперь вы можете быть зарегистрированы как ИСККОН. Srila Prabhupada King.